Amaqoqo jojotiye kobuKhalimazembe obutsolo bentongo mabombombizana. Siyacamakhusha kaloku xa sithoye namhlanje Sunday Spiritual Sunday. Lolo suku ke Sunday esiye sihlale sincokole ngezinto ezi-spiritual. Kungekudala ke sizabe sincokola ngezinto ezi-religious. We just want to have nje a small journey where we would be talking about i-religions of the world. Sitsho sithi lena yinkolo ethile, iqale endaweni ethile, iqalwe ngumuntu othile, iqalela into ethile. Naba abantu abayilandelayo nansi yona nto ebenza bagxile kule nkolo bakuyo abanikazi bayo. We are not going to talk about problems of ezi religions ukuthi yintoni ingxaki enkolo ethile. We not interested. Sikhulisana nje kweli khaya mntana omhlu kwenzela ukuba ukubudibana nabanye abantu bezinye inkolo ukwazi uncokola nabo into eyaphambili. Uyazi indlela abafuna uhlonitshwa ngayo. Yilento kuthiwa ke yi-religious tolerance. Sizawuthi xa ixesha lihamba sincokole nange-indigenous religious practices. Samsebenza ke religion okanye religious nakwento zi-indigenous but zibe zona zingekho religious, easy practices abantu aba-spiritual. Asikho kuloo nto ke, there's only one announcement ethi wena mntu ose-UK ekudala ufowuni apha ekhaya ulinde ukuthi uposelwe amayeza besikhe sane-problem with into ze-customs uposa, kodwa loo ngxaki isolvekile ke ngoku. Khawusikhangele wena ose-UK, we've not tried other countries, sizame nje i-UK sacenga for yona. Sikhangele wena mntu kudala ujikeleza ufuna uposelwa amayeza, mhlawumbi ufuna uqale wenza i-consultation, sikhangele, book an appointment and so on, then sikuthumele ke amayeza ngokwendlela efanele uba uwafumana ngayo. Amayeza loo nto uyifunayo. Siphethe ntoni namhlanje? Namhlanje sithetha ngamakhadi mntana omhle. Sisaqhuba kulaa nkonzo yamakhadi. Besithethe ngamakhadi last week apho sithe khona amakhadi are used ukukuhlola by fortune tellers. Ubuya kwezi fortune tellers abantu abamhlophe, they will tell you your future, bakuxelele nezinto ezidlulileyo ngawo lamakhadi. We spoke about last week ento kuthiwa zii-sweets but zii-suits abanye. Sithethe ngeclub, sathetha ngediamond, sathetha ngespade, sathetha ngeheart ukuthi sithetha ntoni. Namhlanje sizabe sigxila kwii-hearts. Ukuba uthe xa uyohlolwa kwawa ikhadi elithile line-heart lithetha ntoni, sizayikhawulezisa ke le nto kuba yonto inde nje kwayona kwasemva kowayo. Masiqale sikhumbuzana ukuba i-heart le bekuthiwa isymbolize ntoni emakhadini in general. I-heart okanye impundu kuthiwa is for emotions, is for matters of the heart. I-heart is about relationships, be it relationship between wena nalo mntu kwi-relationship naye, kanye relationship with your colleagues, with your relatives, with your siblings, children, parents. I-relationship, it talks about i-relationship. So yonke le nto sizayithetha namhlanje sigxile okanye sigangatha only kumba ononto kwenza ne-relationship. Ungumntu onjani ngokuthanda abantu nothandwa ngelinye ixesha? Masiqalise ke mntana omhle so that sizoyigqiba le nto. Sizawukwenza from ace that becomes 1 up to number 10. Sizawuhamba ngaloo nto ukubana emakhadini xa kuwa ikhadi elithile lenamba ethile thetha ntoni. Masiqalise ke mntana omhle sithi u-ace lo ukuba uye wathi kuloo makhadi wafundelwayo, sesithetha nawe wena mntu othi uyohlolwa kwenzela uba ngoke wabeka phambi kwakho la makhadi nawe uzifundele, because there would be a difference ukuba wena ushafulele la makhadi and then wabeka apha phambi kwakho. Remember, wena you have no spiritual power yokushafula amakhadi to give a meaning. So go to umntu onolobizo. Wena ubuyashafulela nje ungubhele. Kufana noba uya kumntu onamathambo. Amathambo nawo areadwa more like la makhadi because funeka wiswe ithambo elithile lithetha into ethile qwaba ngokwamathambo. Yiloo nto any person uyakwazi wafunda amathambo nongakhange ayothwasa. However, la mathambo ukuze abalise istory kufuneka ahlukuhlwe abe sesandleni somntu owaphahleleyo, ongumntu owanikiweyo azawuthi xa iwaphosa abalisa ibali. Nale nto ke yamakhadi eyokuba uze kubhele akanalo olobizo. Sithi ke u-ace lo uthi ikhona into eyi-relationship entsha ezayo in your life. It could be a new friend, it could be isihlobo sakho ongazange usazi, umntana katatakho, umntana kamamakho who's coming to your life for the first time. I-relationship entsha ke le eza ngayo
uAce lo. Unumber 2 u2 uthi good fortune. Mhlawumbi ikhona into enhle mnandi man apha kule relationship okanye kolothando u2 athi xa evela abe uthetha yona. Ithi ke ngoku lento xa uthe wablahlelwa u2 ikhona lento inhle imnandi kwi-relationship okanye kwizinto zalapha funeka uyithathe uyijonge nasemisebenzini uyijonge nasekhaya. It could be anything but red in conjunction with ezinye iyakwazi ukugayida. U3 yena uthi kufuneka ulumke konto embezayo kulo relationship. Khona nje into ethi vula amehlo, kungenjalo iza kujuda lento iyiyo ayikho nhle. Unumber 4 uthi lukhona manje utshintsho oluzayo apha kulento yakho ye-matters of the heart. Ihamba lento ihambe usenoba ngumuntu otravelishayo mhlawumbi kulento xa sithetha nge-relationship apha the example that come to mind. If usandufumana umsebenzi, so the relationship you have with umsebenzi, you could be a person who travels. Ukutravelisha ke mntana omhle kokusuka apho uye phesha kolwandle nokusuka apho umane usiziyele egcuwa umane uziyele ekomani. If wena you've never been umuntu otravelayo before, ukuba unika umsebenzi lo msebenzi kuyadrive kuyiwa kucendana kuyahanjwa ngu-traveling lowo. But ke abantu xa kuthiwa traveling imagine i-aeroplane, yes nguye nalowo but there are levels bhele. Ezi zinto zine-levels. Mhlawumbi wena awukabikho kula executive level but it means ukhona u-traveling, kukhona i-change in your life. Unumber 5 yena uthi ukhona umuntu around wena onomona, khona umonashe within your circle. Kwaba bantu unobudlelwane nabo ukhona onomona. Yabona ke abantu bayithanda uyazi ba ngubani, ingathi khonto zawuyenza xa umazile ukuba ngubani, but ukhona ke umuntu onomona. Unumber 6 kuthiwa ikhona isurprise yothando olutsha mani. Mhlawumbi wena ubungayazi ubhele lo ukugxeleshile xa esithi gqi ubhele uqomba hey what a surprise, bendingayilindelanga uba kanti ubhele unesincwaso into enjalo. Ithi khona lonto engusurprise. Ukhona usisi okhe wandifonela apha entsukwini sancokola ke, ndisanda usebenzisa amayeza akho tata ubhele, tyhini kuyatyhileka. Yazi tata ubhele ndibone hey ndiye ndothuka because lo mntana is 15 years younger than me, nguBen 10. Ndithi doesn't matter, you've got a sign ukuthi ngoku ntlahlile umhle, ngoku uyabonakala. No Ben 10 nalamaxheko anjengobhele akubona. It means ngoku wena noko izinto zakho zihamba kakuhle. Nale surprise ke ye-new love ithi umhle ngoku uyabonakala. Yilonto nabo surprise because usurprise ngumuntu obulokhu mazi. Ukuba sithetha ngezokuthandwa ke ezasekuthiwa ngumuntu ubulokhu mazi but ungamlindelanga hayi ngoku ubhela uzincamile. Sithi ke kunumber 7 le ngu-broken promises. Ezo zithembiso ubuziphiwe, ubuzenzelwe, ubuzinikiwe, hayi mntana omhle zizawukrumka mani. Zonke ezo zithembiso okanye eso sithembiso sikhulu ubunaso asizuphumelela. Ikhona lonto iza kushiya ukhathazeke, inhliziyo yakho iligazi, bathi abanye inhliziyo ehlele emanzini. Lonto yiyo ithetha lonto ke elikhadi lika7. Unumber 8 uthi wena mhlawumbi uzawufumana isimemo, uyamenywa kumgidi kanyana kabhele. Unyana kabhele uzawube ephuma esuthwini esenzelwa inkomo nguyise ezinhlanu. Yayibona laa nto, umenywa kwezo nto zinkulu. Okanye wena uzawufumana amandwendwe apha ekhaya. Ayizuba ngalamandwendwe akustressayo ke lamandwendwe uqomba bengafike bengaphethanga nto ngalamandwendwe nawe ubuwanqwenela uba ingaske afike. Ngu8 ke lo. Unumber 9 xa ebizwa ke ngabantu bakhe bathi yi-wish card. Likhadi leminqweno eli, likhadi omnye ngathi athi likhadi lezicelo.
xa liye lavela eli khadi lingu-9 wempundu thaca, ithi le nto loo nto ibingumnqweno wakho iyaphumelela okanye izawuphumelela, ithi qhubeka ke ukuyinqwenela kuba isendleleni. Uyabona kumntu xa kuthiwa umnqweno wam bekufumana umsebenzi, kuthiwe thaca u-9 wempundu, nanko sebale kuye eshibhini yokwelita utywala kuba laa msebenzi amakhadi athi ndizawufumana unumber 10. Bathi ngu-good fortune. Zikhona into ezintle ezimnandi that are coming your way. Ukuba uyayijonga le nto uthetha ngefortune, umzekelo sithe unumber 2 ngu-good fortune kwizinto ze-relationship. Unumber 9 kuthiwa yiminqweno lizawuphumelela. Unumber 10 ununspecific kwezi fortunes. Loo nto ubhizi yiyo mntana omhle. Ukuba ungumntana esikolo uyafunda ulinda ii-results, thaca eli khadi lingu-10 lithi ikhonto entlezayo. Konto entlezayo, fonela umakhulu osekapa umxelele uba makhulu ingathi ndizawupasa, bendiye kumntu ohlola ngamakhadi kwaphuma u-10 makhulu. Hayi makhulu khaniqalise uthenga laa nkukhu benithe nizawundithengela yona. Nawe ke mntu waseshibhini xa kuthe gqila 10 ungaya ke tavern. Eyi no-tavern, laa msebenzi bendiwulindele ndicinga uba ngokwamakhadi uzawuvela. Khawundikwelitele mani, ndizawukubhatala uphela kwenyanga kuba ndizawuqeshwa. Nantso ke into ebesiphethe ke mntana omhle ethetha ngokutolikwa kwamakhadi ngabantu bawo. Besiphethe iHearts namhlanje, sizawubuya siphathe enye ngenye imini, kodwa sifuna iphumza amanento amakhadi kule veki zayo. Khe sithethe ngeenkolo, kodwa ubhele kuzigugele. Ndingacima ndizawuthetha into ethile xa yiloo mini. Thethe enye into kuba kaloku ubhele uyathetha kayeka uthetha. Masiyekeni kilale camagu.